Sir, can we start? If you are ready, we can start. Yes, you start the program. Okay, sir. Good morning to one and all. My name is Divya Titus, and I feel extremely privileged to welcome you on behalf of St. Jacob's BA Training College, Menamkulam, to the webinar entitled Instilling Values in Virtual Teaching Scope and Strategies. I welcome our honorable chief guest and resource speakers for the day, Professor Dr. Sri Devi and Dr. Ajita Nair K. Thank you for joining us. I would also like to welcome our principal, Dr. J. Albarisar, Vice Principal, Father Thaddeus Philip, Program Convener, Dr. Elizabeth Samuel, and all the teachers today to today's session. I extend my sincere gratitude to all the participants for joining with us. A new day means a fresh start and new possibilities. So, let's greet the day with open arms by seeking the blessings of the Almighty Lord. I now invite Arun Kumar AJ to grace the occasion with the prayer song. മനസ്സു നന്നാകട്ടെ, മതമേതുമാകട്ടെ, മാനവഹൃത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാമ്പുകൾ വിടരട്ടെ. സൗഹൃദ സിദ്ധികൾ പൂത്താൽ സൗവർണാകപദം നാം. സുരഭില ജീവിത മാധുരി വീശും സമസ്തമരുളുകയല്ലോ. സത്യം ലക്ഷ്യമതാകട്ടെ, ധർമ്മം പാതയതാകട്ടെ. ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമികളുടെ കൈകളിണങ്ങിടട്ടെ, കൈകളിണങ്ങിടട്ടെ. Now, I would like to call upon Ms. Arivi MG, the magazine editor of St. Jacob's Training College, to deliver the welcome speech. Teacher encourage minds to think, hands to create, and hearts to love. Honorable resource persons, Professor Dr. Sridevi ma'am and Ajita Nair ma'am, respected principal, Dr. J. Albarisar, vice principal, teachers, and my dear teacher trainers. A warm good morning to one and all. I, Arivi MG, on the behalf of St. Jacob's Training College, it's my great privilege to have the opportunity to welcome you all for the intercollegiate webinar on instilling the values in virtual teaching, scopes, and strategies. The duty which I am bestowed today is to welcome everyone to this summit. We are deeply honored to have in our midst esteemed educationist and distinguished academician, Professor Dr. Sridevi, retired principal of Government College of Teacher Education, Thaikar. She started her career as a high school Malayalam teacher at Government High School, Vatiyuka, and later worked at Government Girls High School, Cotton Hill, Vizhinjam. She rose through the ranks as lecturer in Victoria College, Palakkad, and was promoted as senior lecturer in Government Training College, Trivandrum. She has also worked at Government Training College, Thalassery, and Government AISC, Thrissur. After retirement, she offered her valuable services as principal at National Training College, Pravachambalam, and BNV, Thiruvallam.
She is a noted public speaker and has often led discourses through All India Radio, Doordarshan, Asianet, and Kairali TV. She is a consultant for aspiring teachers, budding teacher educators, research scholar, research guides, and never hesitates to lend a helping hand to them. I am deeply honored to welcome our highly accomplished guest for today, Professor Dr. Sridevi Ma'am, to impart her valuable experiences and thoughts to the younger crops of students. It is indeed my privilege to welcome our second resource person of the day, Dr. Ajita Nair Ma'am, Assistant Registrar at Kerala University of Digital Sciences, Innovations and Technology. She has held positions of teacher educator and principal at various B.Ed colleges. She is an international figure, having offered her valuable services at University of Malaya in Malaysia. She has authored books on sustainability and ICT applications in teaching and learning, which are still trending in the field of education and technology. Thank you, ma'am, for accepting our invite in the midst of your busy schedule and joining us here today. It's my great pleasure to welcome our Honorable Principal, Dr. J. Albari, sir, who is the life and blood of our college. Hearty welcome, sir. I now respectfully invite our Vice Principal, Reverend Father Thaddeus Philip, who is always there to guide us with his patience and perseverance. Warm welcome, Father. On this occasion, I would like to welcome all our teachers who have constantly extended their love and support. Gracious welcome to all my teachers. On this occasion, I would be glad to welcome our College Union Chairman, Mr. Nitish NB, the backbone of our College Union, who effectively coordinates and leads us to make every program fruitful. Generous welcome to you, Chairman. Lastly and importantly, I would like to welcome all the teacher trainees and other partakers who are the integral parts of the webinar. A great welcome to all my dear friends. Our college believes that they are not just looking for academic qualifications, but also for personal qualities like leadership, teamwork, and determination. I would like to thank the management and the faculties of the college for giving us this opportunity today. I request all for your kind cooperation throughout the program and make it a great success. Thank you. Thank you, Arvi. I invite Dr. J. Albaris, Principal, St. Jacob's B.Ed Training College, whose efficient leadership and guidance has helped the institution to excel in all our endeavors. I welcome you, sir, to deliver the presidential address. Honorable resource persons, Dr. Sridevi Madam and Dr. Ajita Nair Madam, most respected Manager, Reverend Father Melkan, Manager of the College, Reverend Dr. Thaddeus Philip, Vice Principal and Bursar of the College, Dr. Elizabeth Samuel, Coordinator of this program, learned colleagues, participants from various colleges, my dear trainees, College Union office bearers, good morning to you all. Today, in the annals of St. Jacob's B.Ed College, a great day, a memorable day, and a remarkable day. So we organize a webinar on instilling values in virtual teaching, scope and strategies. Today, due to the pandemic, coronavirus,
the whole system of functioning of the world is facing or going in a typical way. In the teaching and learning process, there are different approaches. One of the most important approaches in teaching learning is online method. And nowadays, webinars are organized in almost all the educational institutions in order to imbibe new and different knowledge. In this important occasion, we all are very happy that we have got two renowned resource persons. Dr. Sridevi, retired principal of the reputed Government Training College, Thiruvananthapuram. So in the welcome speech, it has been very well detailed about our resource person, Dr. Sridevi, a great academician and a distinguished educationist. Madam has got rich teaching and administrative experiences in schools and colleges. So like that, we have another well-known and reputed resource person, Dr. Ajita Nair. Madam is at present the Assistant Registrar of Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. Madam is an internationally reputed resource person. Madam is associated with the University of Malaya and she is the author of various books. Today, we all are very fortunate of having two resource persons. Due to time constraints, I limit my inaugural address. In this auspicious day, I warmly welcome our resource persons, Dr. Sridevi and Dr. Ajita Nair, as well all the participants from various colleges, institutions, my own colleagues, and our college students. I am much thankful for very well organizing this program with the support and the coordination of all the staff members, our vice principal, and especially Dr. Elizabeth Samuel, who is coordinating this program. Thank you. Thank you very much for this opportunity to speak a few words as an inaugural address. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite our Vice Principal, Father Dr. Thaddeus Philip, who is our constant source of motivation. Father, over to you.
Elizabeth madam. സാർ ഫാദർ കയറിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, എന്തോ ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ യു സ്കിപ്പ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം. Okay, sir. Go to the next program. ദിവ്യ. I think there is some network issues, so Okay. we'll move on. I now invite our chairman, Mr. Nidish NV, to present the felicitation. Honorable resource persons, Dr. Sridevi ma'am and Dr. Ajita Nair ma'am, respected principal Dr. J. Albari sir, vice principal Sadhiv's father, other teachers and my dear teacher trainees, good morning to all. George Couros once remarked, technology will never replace great teachers. But technology in the hands of great teachers is transformational. As we all know, virtual teaching was not that popular in the pre-corona times, but now, in the times of this pandemic, virtual teaching was gained much significance. That elevates the relevance of the topic we have chosen for the webinar, Instilling Values in Virtual Teaching, Scope and Strategies. And we are extremely honored to have two accomplished resource persons to widen our horizons on the topic. We have an esteemed educationist and distinguished academician, Professor Dr. Sridevi ma'am, the retired principal of Government College of Teacher Education, Thaikad. And we also have Dr. Ajita Nair ma'am, Assistant Registrar at Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, to impart their valuable perceptions on the subject. Teaching is beautiful. It can be more beautiful with the right utilization of technology. I believe that every teacher in front of me can open the door of knowledge to the students in future. But the thing is that first you must enter it yourself. I hope this webinar will help you to go an extra mile in your teaching career. With the most inspiring words of Malala Yousafzai, I conclude, one child, one teacher, one book, one pen can change the world. Thank you. Thank you, Nidish. Without taking much of your time, let's go to our next session. Before we get started, a few humble requests to all the participants. First of all, turn off your microphone as this will facilitate smooth audibility of our session. We are streaming live on YouTube also. So those who are unable to join the session on Google Meet can attend it through YouTube. The link of the program will be shared in the WhatsApp group Webinar SJTC 2021. We'll be having a Q&A section at the end of the webinar. So if you have any questions, just pop them in the chat box. E-certificates will be issued to all participants. We will provide the certificate registration form in the chat box after the webinar. I hope I'm clear to everyone. Today, we have with us an eminent resource person, Dr. Sri Devi, retired principal of Government College of Teacher Education, Thaikad, who will be speaking on the topic, Instilling Values in Virtual Teaching, Scope and Strategies. Over to you, ma'am. Thank you all very much for inviting me to. So, to the principal, the vice principal, the college, and the teacher trainees,
all the participants are interested. Tell you my idea of the whole and the history followed small. I thought I could tell you about the proper curriculum and the proper curriculum. Actually, the whole work, the whole life of a school or a college or university or whatever it is. Am I making myself clear? Can you hear? So, always not part of formal curriculum, there is something called hidden curriculum. Instead, included, but not disabled, always disabled. Those who are search for it and then it's seen. You find that there is something to the formal curriculum. And of value and defined more than Monday. In academic language, a value, whether it's social, political, or whatever idea behind it, the value would be a functional addition to the product. Usually, a value is associated with its price that you pay for. Buying and selling, that's in the value. There's something more to when it comes to sociology, economics, and whatever. Was not here. Okay. Okay. Am I audible? Can you? Can you? Is it okay? No, ma'am, it is not audible. No, ma'am. What's wrong with but sometimes it's not. Yesterday during the dinner. Hello, is it better? Yes, ma'am. Yes. Can you hear me? Can you hear me? Yes, ma'am. Now it's better, teacher. You can continue. Oh, thank you, thank you. So, when we mention, when we refer teachers and administrators and all the educators, when we refer value, value is not exactly the price, but it is a valid sort of a behavior pattern. A value, to be honest, is a value. To be regular in class is a value. To be modest to your teachers and to be modest to your siblings, even at home, it's a value. So value is actually, in the context of education, a value is a more of a social validity and a social reaction to a place called a school or a college, or where we usually have a get together. But now that we are away from
that togetherness and we are online, what happens is that this kind of values, because most of the behavior patterns are to be seen and experienced. Okay? When you say good morning, sir, in such a way that you are actually showing who you are, what you are. But during the online things, some of the graces of these very abstract values, sometimes you lose it. So our effort is to know how you can instill, you can incorporate these values in such a way along with your daily lessons, daily curriculum, during the class, after the class, and with the projects and work, everything. A value is something that gives grace to your learning. Exactly the modern phrase that politically correct. There is something called politically correct. So, academically correct is a value. That is why we sometimes change names. I used to listen to blind boys, blind people, but that blind adjectival form did hurt so many that now we changed it. It's a refined form to call a blind person word visually impaired. That's a better term. We are giving values to the blind or the deaf mute, whatever it is. We say they are differently abled. Note the emphasis, not disabled. People are not disabled. They are differently abled. True that somebody has an ability in singing. Maybe he is visually impaired, or sometimes speech differences and speech difficulties. So this is one of the graceful ways to rename the activities, rename the terms and things like that. You must have listened how the parents are now referred as not parents, the mother or the father, but what is the new term? The new term is a partner. A teacher could be a partner, a parent, the father or the mother, they could be partners. And this partner actually gives a social status very equal. The status is equal. So a child finds that the mother who is a partner is a better one. Exactly like that, a teacher who is a partner could be a better person for a learner, right? He gets all, not the license, but he gets all the freedom to act and interact and go very close to the teacher because he happens to be a partner in a common effort. I hope you understand that. We rename terms and experiences. And then one of the difficulties in inculcating and instilling and incorporating values is that it's so abstract visually that it's not visible. It's not visible. That's why I said it's a hidden curriculum. But when teachers of understanding, teachers with sympathy or empathy towards learning, towards students, they find out that they could somehow go very close to the status of the student, the level of the student, and they could be very friendly. As we have friendly hospitals, child-friendly hospitals, child-friendly schools, we should have child-friendly teachers too. That's easy because a teacher is supposed to be friendly to almost every learning, every bit of it. So the best bit is, the real portion is the student. It's a student-centered thing. Learning happens to be around and inside the student. So the internal behavior patterns of a child as well as the external pattern is usually
made graceful, more socially useful, more peaceful, more beautiful, as you suggested, by instilling certain values which are valid for all times. Values are valid for all times, not for just for some time. So we could do lots of group work. Group work actually is the place, or the camping. When you have this time I know camping is not possible and you have to keep distance and things like that. But otherwise, we used to have lots of chances, lots of opportunities to get together inside the class, outside the class, in the school, away from the school, at home, and things like that. So I suggest that our seminar should find out certain areas where co-curricular activities and extracurricular activities, they could be anything. Extracurricular or co-curricular could be anything, like teaching a child to learn how you play chess or caroms or whatever word building games and other games that we play usually. And it could be even during a period of mathematics, that you can practice how you have word building, or you have different types of mathematical precision plays, different plays. So child as a partner learns quickly because it's learning by doing. This is exactly what is the spirit behind all the technology. Technology is not the theoretical side. It's theory put into practice. So you are doing it. You are learning it by doing it. So the spirit of technology is so high that it could take you to anywhere. You just as we do it, lots of people, we see, we listen, we interact, we are a group during a webinar. But it's always, if possible, it's always better that you have a classroom atmosphere, classroom ambience. That's a totally different thing. മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, വെള്ളമില്ലാത്തടത്ത് മുങ്ങാൻ പറ്റുമോ, മണ്ണു വാരി തിന്നാൽ ഇറങ്ങുമോ? No. വെള്ളമില്ലാതെ വരുമ്പോ, when it happens that you don't have enough choices, you get the best choice, which is technology. So this is the webinar or whatever we do online. That is better than just wasting time or just letting children do whatever they like without any guidance. This technology is guided. It's properly guided. It's properly planned. That's the right word. It has to be properly planned, guided, and actively these should be practiced on the line. Okay? In that case, the hidden curriculum gives them lots of discoveries. Learning by discovery is one of the most beautiful things in the world. The child learns something by itself or a group. They find out. They discover. We call it they discover because it's always there, covered, hidden. And when they get it back, they're so happy, that more happy perhaps than Columbus, who is supposed to have discovered US, America. Okay. So my request is that the teachers in the sense that not the school teachers, but the teacher training college teachers, okay, they should have 70% of awareness about learning by doing, learning online, learning along with the students, and the language or the terms, everything used for the purpose should be in such a way that they should be partners to this wonderful procedure of learning. This is
not a superior authoritarian teacher now. We don't have them. We have friendly teachers, actually partners to learning. Everything, as you know, it should be democratic. Children should feel that they are not slaves. They have equal rights to learn things, to ask questions. That is the second one. Because yesterday, during the tryout, I asked, would you mind if somebody asks you questions? What I have found in the classes is that children actually are scared of questions. Why should I limit it with children? Even teachers. I remember one of my teachers' colleague, one of them asked me, Sridevi, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്, ട്രെയിനിങ് കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില്, നമ്മള് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിന്റെ പേര് എനിക്ക് പറയാൻ മേല, പക്ഷെ ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആർക്കറിയാം? ആർക്കറിയാം? ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. But it's a question with a difference. When you say all these things do happen like this, but who knows? There is an answer inside it. Who knows? That is the question. It's called a rhetorical question. What happens with these people? It's a well-known thing. But who is there to note it, to point it out? So, Ishvara, just like, oh God, you know it, like that. So it's called a rhetorical question. I told her it's a rhetorical question. So she said, ഈ rhetorical question എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിലൊക്കെ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു. I said no. It's in physics, it's in chemistry, it's in biology, it's in social sciences, everything. For example, if I ask you to fill up, it's a question, to fill up. The sunrise is sunset. Fill up. Then the teacher trainees should think how to fill in up. It's a question. The sunrise in one part of the world is a sunset in another part of the world. Is that okay? It is. It is. So, in social sciences, in biology, for example, my daughter, when she was doing her pre-degree, asked me, Amma, is there something like a vegetable egg? ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. സംതിങ്. ഗായത്രിയേക്കാൾ എത്ര വയസ്സിന് മൂത്ത ഒരു ടീച്ചറായ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. I was so sorry. I said, there is a possibility. I thought vegetable egg was something like the non-vegetable egg, but it has to be a vegetable like ഒരു വെളുത്ത വഴുതനങ്ങയോ, something like that. So she said, no, nothing. Our biology teacher said there is something called a vegetable egg. Oh, so that question led me to the dictionary. I got it. A vegetable egg, if you know or if you don't know, a vegetable egg wouldn't come out as a chicken. It will not be a zygote. That is why it's for eating purpose alone. നല്ല മലയാളത്തിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്ക് അതിന്റെ ടേം. പൂവൻ ചവിട്ടാത്ത മുട്ടയാ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു. പൂവൻ ചവിട്ടാത്ത മുട്ടയാ. The whole process my students knew, but I didn't know because I'm not very good with biology. I'm a Malayalam teacher. I used to be. So this is why I said all questions, please welcome all questions. All children should ask you questions. നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ചോദ്യം ഒരു പയ്യൻ ചോദിച്ച ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ എത്രാമത്തെ മലയാളം ചോദിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആർക്കും അറിയാൻ മേല, പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന സാറിനും അറിയാൻ മേല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ലാംഗ്വേജസ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഒരു ലാംഗ്വേജിലെ ഒരു ടെർമിനോളജി വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലെ ടെർമിനോളജിക്ക് may not be suitable. That's it. So please encourage your children to ask you questions, and you better ask questions in the class. That is a surest way towards instilling some kind of values in the class. Values actually educational. When it is represented as educational values, they bear not
the validity thing, as we call the moral or the spiritual values. They are not. They are not the moral or the spiritual values. As an elderly person, if he walks in front of you, you should never go before him. You should follow him. That's a spiritual thing or a moral thing. നമ്മളിപ്പോഴും ചെയ്യും. ചിലർ ചെയ്യില്ല. They don't do it. ഒരു വയസ്സായ അമ്മ വന്നാല് ബസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് സ്ഥലം കൊടുക്കുക. That's a valuable suggestion for a child to do. This has something to do with morality. Morality is okay, but this is morality. എനിക്കറിയാം, there's something called asking questions without words. Have you ever noticed that? In the model school where we take all the demonstration classes, I found eyes popped up. When they don't understand everything, what they do is they just pop out their eyes and they just look at me without any word. So I'll ask, what has gone wrong? So he said, teacher ippa paranjathu athra sheriyonnalla. I tell you, if you give chance to a child to tell you that whatever you are doing is not all that right, not all that I comprehend, he could be the best student in your class. Appreciate his open-mindedness. Okay. Ask him, what has gone wrong with my teaching? Please tell me. How do you want me to change it? Things like that. So, my suggestion is that this webinar should throw light to the teacher trainees and, okay, if you have comprehended what I was trying to tell you, this should give you lots of questions, and it should take away your sleep at night. All the night, all through the night, think about questions, think about answers. Okay, if somebody asks you, എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു, ക്രിസ്തുവിന് സഹോദരങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. ഹൗ ഡു യു നോ? എപ്പോഴും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് സഹോദരങ്ങളുണ്ടെന്ന്. എങ്ങനെ ടീച്ചർ? കന്യാമറിയത്തിന്റെ ഒരു മകനല്ലേ ക്രിസ്തു? ഐ സെഡ് യെസ്, ഒരു മകനാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ക്രിസ്തുവിന് സിബ്ലിങ്സ് ഇല്ല എന്നർത്ഥമില്ല. റീഡ് യുവർ ബൈബിൾ, ഐ സെഡ്. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോറൽ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് ടീച്ചറെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിസ് ഇസ് ഹൗ നമ്മളൊരു you don't have to be sort of a എന്താ പറയുന്ന ഒരു moral indignation കൂടി. Don't tell your students that you know everything, which is as false as anything false. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. And I'm not supposed to know it either. Okay, so my request is that with an open mind, with an honest personality, with an open what you call the best part of a teacher is that it's like an open book. Your mind, let your minds be like an open book so that anybody could go through, read it. ചിലപ്പോ അതിനെ ഈ ചിലരിങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുമല്ലോ, ബുക്ക് മാർക്ക് പോലെ, so that teachers will be there with bookmark ear things like that. So children could come to you without any fear or favor. They could come to you, they could talk to you, they could tell you their assumptions or whatever doubts they have and things like that. Okay, did I make you slightly disturbing in your mind? If I have, I'm so happy, because that is the duty of a teacher. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ സുഖിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോകുക എന്നല്ല വേണ്ടത്. അതിന്റെ അല്ല ആവശ്യമില്ല. സോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ സഹായിക്കണം, നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, ഒക്കെ വേണം. ഒരുപാട് വായിക്കണം കേട്ടോ, ധാരാളം വായിക്കണം. ടീച്ചേഴ്സിന് നല്ല പോലെ വാല്യൂസിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ എ പാറ്റേൺ. വാല്യൂസ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ വാല്യൂസ് ആർ എ പാറ്റേൺ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ഐ തിങ്ക് ഓഫ് എ ഗേൾ, ഷീസ് എ ഡോക്ടർ നൗ. Her name is Leena. She was a student in my class at Cotton Hill, 8th grade, and she was the class leader. And one day I found that she had collected all the transcription Malayalam books to my place. And there were
8 or 10 sort of sheets along with it. So I asked her, Leena, ഇതെന്തിനാ ഈ പേപ്പർ? ടീച്ചർ, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ 8 കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ പകർത്തെഴുതാതെ വന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം, ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് അനുസരിച്ചില്ലല്ലോ. സോ യു നോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ്? അവരെ ഞാൻ അസംബ്ലിക്ക് വിട്ടില്ല. എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് എന്റെ പകർത്ത് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഐ ടോർ ഓഫ് സം ഓഫ് ദ പേജസ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ ഇരുത്തി എഴുതിച്ച് അവരുടെ പേരും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ എ ക്ലാസ് ലീഡർ വിത്ത് എ വാല്യുബിൾ behavior pattern. She said, this is my duty, being the class leader. Teacher പറഞ്ഞത് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചു. And the peer group influence, you just imagine. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികള്, the proper teacher പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത കുട്ടികള് ലീഡർ പറഞ്ഞപ്പോ they obeyed. പിന്നെ ഒരൊറ്റ ദിവസം എനിക്ക് അങ്ങനെ ലൂസ് സീറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. So I believe what I say. It's all possible for teachers. It's all possible. Teachers have to be partners. They should be the adults who should guide properly. കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് മിസ്ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സോ I have written an article on little teachers. All my little students in the classes, I consider them as my teachers because they used to ask me lots of questions. When I taught them alangaram, they said, "Ee alangaram ellam kallamanallo teacher." ഞാൻ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയാ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഒരു കിളി ഇരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുമോ? കള്ളമല്ലേ, കിളി വർത്തമാനം പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. Like that. So I had to make it clear for them. All the alangarams are kallamalla, they are pseudo truths by a poet. Poet കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്, പോയിറ്റിന്റെ ഡിസ്കവറി ആണത്. യു ഡോണ്ട് സീ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോ ഞാനത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കവികളും കള്ളന്മാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് കുട്ടി. A thief is somebody different from a poet who is almost close to a thief. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചൊക്കെ എടുക്കും, എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഇറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഭാവന ഓർ ദി ഇമാജിനേഷൻ ദാറ്റ് യു ഡു ഇറ്റ്. സോ think, ask questions and be happy that somebody asks you questions. I'm happy that you are listening to me, and if you have questions, you are welcome to ask me. Can I close it now? How many minutes more? Or the time limit for me? Ma'am. Thank you, ma'am. Okay, madam. Okay, thank you, madam. It's enough for presentation. Okay. So if any doubt to be clarified, the participants may raise the questions. Yeah. Okay. Thank you. It's time for the other session. Okay. Ajita. Thank you, ma'am. That was indeed motivating and extremely informative. I would now like to invite our next resource speaker, Dr. Ajita Nair K, Assistant Registrar at Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology. Without further ado, let's hear it from her. Over to you, madam. Ma'am, can you please switch on your microphone? Ajita, ma'am. Yes. Yes, Thank you, yes. ma'am. Yes. Thank you for inviting me. I am very privileged and honored to be here. I appreciate the warm words by the magazine editor, Arubi. She gave a very good introduction of both of us. Then I also appreciate the hospitality of the principal, Albaris. I had the opportunity to meet him when I had visited your college. Then I also would also like to thank Dr. Philip for the boss of the college for this invitation, and Elizabeth Samuel, my colleague, and my friend, for inviting me here. And then I would also
appreciate the words of the chairperson, Nidish, in the preliminary session of this talk. So, what we are going to have is so I have organized certain small sessions by the student volunteers. So first, before that, I would like to show a small YouTube video. This video will be on a video on how a teacher took to remote teaching in the classroom. And from this, you will get an idea of what are the values that a teacher has to inculcate in the classroom for bringing in values. Because when computers came into being itself, there was a loud cry by all educationists, teachers saying that this is going to dehumanize education, teaching. Because the classroom is a miniature society. So teaching with technology is going to be very harmful. So now I ask the student volunteer Thanya, please show the video, and so you will get an idea, and we will have a discussion on that video on what are the values that are shown by that particular resourceful teacher. All right, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes? Ma'am, is it the video? Is it the video or PPT? PPT. No, in the last slide there is a video link, YouTube video link. So Okay, that is ma'am. not Okay, ma'am. Okay. You show only that. That slide is not, because all those things in the slide Dr. Sridevi has already stressed. So we need not duplicate those things. Okay, ma'am. Okay. Okay.
Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. What is 5 plus 3? We can solve the problem by counting on. Kindly excuse us for the delay. We'll resolve the issue quickly. Yes, you can skip the ad if you can. It is not audible. Diana, can you please switch on your mic? Ma'am, 1 minute. You could use, I'd Is love it to okay, hear what's ma'am? working for you. Yeah. First thing I think we have It's to do audible. is just break out of this webcam, break out of this and say, like, what used to work when I was in the classroom, and then how can that transfer to a remote teaching setting? First thing, if we look at that whole class instruction, you can't just stare at the webcam and read through a PowerPoint. The kids will just not pay attention, and it's not very engaging at all. So I'm breaking that whole class instruction into asynchronous screencasts. Here's one I did on just how to do modeling instruction using the Zoom whiteboard. I think that's a really important screencast to do. Like, kids are going to be confused with all the technology we're using, so just recording what you're doing is important. The next video that I do is going to be on that. I'm going to talk about how I'm recording this and how I can, for example, draw on the screen or highlight different things. So that'll come up in a couple of days. But the other thing I'm doing is trying to focus on what I'm calling synchronous mini lessons, like 10-minute mini lessons where we're all together. This is one I'm doing on energy with some students, and we're doing direct instruction. Lots of times I'll use a document camera, I'll show you in a second, or my phone to film phenomena so that students can look at that. This is the best thing I've purchased over the last few weeks. That's a document camera. Document camera is used by elementary teachers a lot. Essentially, you hook it in and then you can film. In this case, I'm filming a whiteboard. So this becomes the whiteboard that you can use in your classroom. As a science teacher, this is my favorite setup. I kind of come in at a 45-degree angle, and now I can do scientific experiments. So like my house becomes my science classroom, and then the students can interact with that, and it's authentic. Next thing, if we're thinking about science investigations, I think it's important that we're not only talking about experiments. There are two types of investigations we can do. We can do those where we're looking at patterns. We call those observational investigations. So this would be an example of one that I've used with students. So this is a riparian zone in Wyoming in 2004. This is that same area from that same location in 2017. And that little arrow in the background shows you one tree, so you can see how much has changed during that time. And so what the students have to do is figure out, okay, what exactly has happened during that time? If you want to go to this website, bit.ly riparian zone, or I'll put a link in the description down below, then you can dig in and you can figure out what do you think actually happened. So let's go take a look at that data. So this would be what it looked like. We could look at the food webs, the maps. Students could look at the climate data. They could dig into different populations. So we could look at wolf, elk, beaver populations over time. And so the idea is that they're digging into authentic data. Just put them in the position of the scientists and they'll find this engaging. And there's a lot of data sets out there to do. The other type of investigations then are going to be those experimental investigations when we have a clear cause and effect, or an independent and a dependent variable. What I'm finding works for that is using my document camera. So I'm going to switch over to that for a second and show you what that looks like.
So here I'm going to switch over here. So I've got some cubes. So these are just density cubes. And so they're made of different things. So this is acrylic, copper, wood, and then tungsten. And so I could help the kids go through an observational investigation right here. We could be looking for patterns. So like, what are you visually seeing in each of these? Now they're not in my house, but they could ask me questions that I could do. Like if I try to lift up tungsten, this is incredibly heavy. It weighs about 2 pounds, and this acrylic is very light. This feels cold, and this feels a little bit warmer. We could also use separate tools. So this is a digital microscope that I got. So let's take a look at what that looks like. So this is a digital microscope. If I put it on the tungsten, this is what tungsten looks like. This is what wood looks like. This is what copper looks like. This is what acrylic looks like. This is what my hand looks like. So like my room becomes the science room that the kids are going to have. And so if you get back into your classrooms, I really think it's important that you bring the things that we would normally use, and then your classroom becomes, your house becomes your classroom. If we were to do more of an experimental investigation with the data that I have here, looking at cause and effect, maybe we could see how material affects heat transfer. That's a really common experiment we could do. So if I had students with me right now, I could do this with you guys right now. I could say, all right, I've got an ice cube here. What's going to happen to this ice cube when I put it on each of these different materials? So what's going to happen to the ice cube when I put it on the acrylic, the copper, the wood, and then the tungsten? We could even do it like a race. Like which one do you think is going to put this on the copper or on the wood? We could put it on the acrylic. Ice cubes aren't doing that much. Let's put it on the copper. If we put it on the tungsten, wow, it's really melting. And so we could make predictions on where do we think it's going to melt the fastest, on which of these is it going to melt the fastest. I don't know if you can see that in the camera, but it's yeah, it's like just dripping off the copper. It's really melting fast. All right, I'm kind of making sense. So you get the idea. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find... So again, you can start to do those experiments just in your classroom. If we think about feedback, I think that's really important. You can't just have kids statically sit there and then delivering that information to them. I found the chat to be super helpful. Just throw your answers in the chat, or what are you thinking in the chat? Make a guess in the chat. Just use it as a getting formative questions. I like to use quizzes in a learning management system, but a lot of teachers are using Edpuzzle or Nearpod or Pear Deck. Like, you got to get this coming both ways. We can do that just with quick meetings, and then get feedback on the course and how it's going. Surveys or messages from the kids. You want to get as much information as we can. And then the final thing is small group work. Like, small group was where most of that magic happens, and it's what kids love, is interacting with other students. And this is the only one where I think Zoom has quite an advantage now over Google Meets. When I'm doing that, I love to use the breakout rooms in Zoom. If I do Google Meets, what we'll do is just make a bunch of Google Meets, and then the kids move into those and then come back. It's kind of a mess. But I think you don't want to just send kids into breakout rooms with something clear to do. And also you have to assign roles. And so I'm starting to use an anchor guide. This comes from a friend, Lauren Bowers. And so it's essentially a Google Doc, but in it, it has what's your role. So you could be a manager, a reporter, a time manager, and then where your notes are or what you're actually doing. So I could have students go into a breakout room and start to model what they think is going on with heat when we're putting ice cubes on copper or ice cubes on tungsten. And so I think that's what I'm doing so far. Now, it's a time of incredible constraints and incredible change. And I think we could learn from bacteria about what to do during times like this. This is a famous demonstration from Harvard Medical School. They built a giant petri dish. And so it's 2 feet by 4 feet long. On either end, if we turn it up on end, there's going to be areas where the bacteria can grow, but there's not going to be any antibiotic. And then as we move towards the center, there's going to be enough antibiotics to kill them. And then there's going to be 10 times that amount, and then 100 times that amount, and then 1,000 times that amount. And so if the bacteria are going to make it to the middle, they're going to have to change. And so let's look at a time lapse of what happens.
as the bacteria start to grow in the petri dish, you'll see them growing on both ends because there's obviously no antibiotic there. But eventually what happens is they stop until a mutation shows up. Once that mutation or that idea shows up, it spreads to all the other bacteria, new mutations show up, new ideas show up, and then over time, bacteria are able to evolve to all of these constraints, and by the time they get to the center, they're immune to 1,000 times the amount of antibiotics of a normal bacteria. What's cool about this is all the bacteria on the right side here come from that one idea that came really, really early. And so I think we have to start thinking about our time right now like this. And so we faced a big constraint. Schools are closed due to COVID, but right now we're in the area of, okay, we've got this figured out. How do we start to make this authentic and do real science investigations? And then how do we start to assess students fairly and report on that? And I think the big thing coming up is the fall of 2020. Like, we might be in class, we might not. We have to shift maybe from remote to non-remote teaching. And so I think we have to be ready for that. And we don't want to have to go through the same thing we did when we flipped the switch just a few months ago. And so I think this summer is really important. I'm going to make a lot of videos to help out. I'm doing some workshops, but anything you can do to help join in this conversation, because we don't want to be like bacteria. We don't want to evolve by just survival. And so that's a video, that's remote teaching, and I hope that was helpful. പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് അവിശ്വസനീയമായ വിലകളിൽ പ്രിന്റഡ് ട്രൗസേഴ്സ് മുതൽ ബെൽ സ്ലീവ് ടോപ്സും. Thank you, Diana. So, now going back to the video, I would like to invite comments by the participants, by the students. I want to know what values did you see in. So this is something about virtual teaching. Though he said it as a remote teaching, this is virtual teaching. So what are the values did you see in the examples that he has highlighted? Can someone look at the chat box and give me the messages? Sure, ma'am. I request all the participants to put forward your queries and opinions. No, before that, I would like them to get what values did they imbibe or got instilled as a result of doing this video. 5%. Just one word. Just one word would be enough. Hello teacher, so many skills are explained, like skill of reacquisition, Yes, skill of reinforcement. Yes. Teacher, so many. Hello? Can I interrupt you? Can you tell me one word, one value? One value. Skill of explaining. Skill of explaining. Okay. Thanks, Jinu. Then anyone else? Use of whiteboard. Use of whiteboard, is that the value? Okay. Skill of examples. Skill of examples. Yes, you are highlighting on values that you can see, isn't it? Did you recognize any abstract values which you cannot see? Value is something that is inherent. It is within. It is hidden. So what are the values of a virtual teaching classroom or remote classroom? It is something about engaged learning. Time is a much value here, because time of both the teacher and the student is important. So the teacher, just like in normal classrooms,
in remote teaching, the teacher has 45 minutes to focus only on the subject and for teaching. There are no class, indiscipline is not there, other interruptions are not there, no one, office bearer is not coming with a register book. So such interruptions are not there. So time is of value in remote teaching. So both the time of the teacher and the student is important. So the teacher has to plan for engaged. Then meaningfulness, that is also a value here. How to make that time meaningful for both the teacher and the student. And I think you must have heard that the teacher Self-learning. Yes, self-learning, then group learning, teamwork, the spirit of independent learning, that is there. So these are certain values that are instilled as a result of resourceful teaching and resourceful teacher. And did you realize that he networked with another teacher of another country, met with the students there? So the students here, they sat in the same classroom, virtual classroom of other country. So these are possibilities that are very possible in virtual teaching. Actually, I can remember that when we teach in a rigid classroom structure and we go for activity-based learning, and when we go and students are very thrilled, excited, and what happens? The class teacher of the other classroom comes. Your class is disturbing. Your students are disturbing. You go through the traditional mode. Don't go out of the way. So this is something our pre-service teachers always hear. We teach them so much of ideas, activities, but then when they go for teaching practice, they say, no, you teach in the remote, the original traditional way. So this is something our pre-service teachers are always, student trainees are always advised when they go for the normal teaching practice, then model schools, etc. So now I am handing over the mic to Diana. Diana, we can see the mini lessons of the student volunteers. And we will come to the comments of the students later. Okay, thank you. Thank you, Okay, ma'am. Divya will call the names. Divya, please. All right. Thank you, ma'am, for yet another enriching session. I request teacher trainees from each optionals to come forward for the demo class. We'll begin with the Malayalam optional. Archana, please, over to you. Good morning to all. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. Thank you. Okay. Good morning to all. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് കുറെ കലാരൂപങ്ങളുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. നമ്മൾ കലകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് കലാരൂപങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കലാരൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ടീച്ചറിന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഥകളിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഥകളി എന്ന കലാരൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. കഥകളി എന്താണ്, കഥകളിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപമായിട്ടുള്ള ആട്ടക്കഥകളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ആട്ടക്കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഥകളിയുടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ആ ആട്ടക്കഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ്. ഇപ്പോഴും ആട്ടക്കഥാ രചന കുറഞ്ഞു വരുവാണ്. എങ്കിലും നമുക്ക് പണ്ടുകാലം മുതലേ എഴുതി വന്നിട്ടുള്ള ആട്ടക്കഥകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങള് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം.
ഇനി നമ്മൾ ആട്ടക്കഥകൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, കഥകളിയിലെ ആട്ടക്കഥയുടെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കേരള പാഠാവലിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഏകകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പാഠഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രലോഭനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലോട്ടാണ്. പ്രലോഭനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശസ്ത ആട്ടക്കഥാ രചയിതാവായിട്ടുള്ള ഉണ്ണായി വാര്യരുടെ നളചരിതം ആട്ടക്കഥ 3-ാം ദിവസത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം എന്ന പാഠഭാഗം. അപ്പൊ നളനും ദമയന്തിയും വിവാഹം കഴിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ നളന്റെയും ദമയന്തിയുടെയും സ്വയംവര വാർത്ത അറിഞ്ഞ കലി ദോപരന്മാർ കോപത്തിനിരയായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ശപഥം ചെയ്തു. എന്ത് ശപഥം ചെയ്തു? നളനെയും ദമയന്തിയെയും വേർതിരിച്ചിട്ട് നളന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവർ രണ്ടുപേരെയും രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു. ഇതാണ് ആ ഒരു നളചരിതം ആട്ടക്കഥയിലെ ഈ പ്രലോഭനം എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ആശയമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലോട്ട് പോകാം. ടീച്ചർ ആദ്യം ആ പാഠഭാഗത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കാം. സംസ്കൃതം മലയാളവും കലർന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ച് ടീച്ചർ അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ശ്ലോകത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പാടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഏതെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറിന് പറഞ്ഞു തരിക. അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുകയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. കോപമത്സര വശംവദാ കലർ ദ്വാപരേണ സഹമേദിനീം ഗത സോപദേ സ്വയം അജോദയജ്വളം സോപദേയ ഹരണായ പുഷ്കരം. എന്താണ്? നളന്റെയും ദമയന്തിയുടെയും സ്വയംവര വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് കലിയും ദോപരനും എങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്? നളന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നളന്റെ സഹോദരനായ പുഷ്കരനില് നളനോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കി നളനെയും ദമയന്തിയും പിരിച്ചിട്ട് നളനെയും ദമയന്തിയും എവിടെ നിന്ന്? രാജ്യത്ത് നിന്ന് പുറത്താക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കലിയും ദോപരനും കൂടി എങ്ങോട്ട് വരുവാണ്? പുഷ്കരന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാണ്. അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതം കൂടി ചേർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാനുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഈ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മത്സരം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല ഇവിടെ ഉണ്ണായി വാര്യര് മത്സരം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ മത്സരം എന്ന് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിദ്വേഷം എന്നാണ്. എന്താണ്? കോപത്തിനും വിദ്വേഷത്തിനും അടിപ്പെട്ട കലിയും ദോപരനും എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു? നളന്റെ രാജ്യത്തിലോട്ട് വരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആരെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നു? നളന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള പുഷ്കരനെ കാണാനായിട്ട് വരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നോക്കൂ. അരികിൽ വന്നു നിന്നതാരെ എന്തഭിമതം അഖിലമാശു ചൊല്ലുക. ഇതാണ് അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്ത വരി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? തന്റെ അരികത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആരെ കണ്ടിട്ട്? കലിയെയും ദോപരനെയും കണ്ടിട്ട് പുഷ്കരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ്? എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? എന്താണ് അവരുടെ അവരെന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്? പെട്ടെന്ന് പറയുക. എന്ത് തന്നെ ആയാലും എന്നോട് പെട്ടെന്ന് പറയുക എന്നാണ് ആര് പറയുന്നതാണ്? പുഷ്കരൻ കലിദോപരന്മാരോട് പറയുന്നത്. തന്റെ അരികത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, അതായത് ആ ദേവലോകത്ത് നിന്ന് അരികത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്, എന്റെ അരികത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? അവര് എന്തുദ്ദേശത്തിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്? അത് എന്തിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എന്നോട് പറയുക എന്ന് ആരോട് പറയുന്നതാണ്? പുഷ്കരൻ ആരോട് പറയുകയാണെന്ന്? കലി ദോപരന്മാരോട് പറയുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത 2-3 വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. അരികിൽ വന്നു നിന്നതാരെ എന്തഭിമതം അഖിലമാശു ചൊല്ലുക. ഇതിൽ അഭിമതം, അഖിലം എന്നീ 2 വാക്കുകൾ നമുക്ക് പാടുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആരും കേട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ആരും കേട്ടിട്ടുള്ള വാക്ക് ആയിരിക്കത്തില്ല അത്. അഭിമതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഭിമതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം എന്നാണ്. അഭിമതം, എന്ത് ആഗ്രഹത്താലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പുഷ്കരൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്? കലിദോപരന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു വാക്കെന്ന് പറയുന്നത് അഖിലം. അഖിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നോട് പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്? പുഷ്കരൻ കലിദോപരന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് ഇതിൽ പാടുള്ള ആ 2 വാക്കുകളും അടയാളപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി അതിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരിക. ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി. Thank you, Archana. Ma'am, can we move on to the next class? Ajita ma'am? Yes, we can go. And after all the lessons, Sridevi teacher will be giving the comments, okay? And we will see what are the values that came out of the presentations. Okay, thank you, Archana. It was a good presentation. And when you are teaching language, the values are always inbuilt in there. So, okay. So, Divya, you can invite the next person. Next, I call upon Taslima from Social Science. Good morning, everyone. Good morning. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു? ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചോ? നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠത്തിന്റെ പേര് പ്രാചീന തമിഴകം എന്നാണ്. ഓക്കെ, പാഠത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ടീച്ചർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം. തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളാണ് എന്ത് പ്രാചീന തമിഴകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാമ്പത്തിക. അപ്പൊ പാഠഭാഗത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാന് സംഘകൃതിയായിട്ടുള്ള പുറനാനൂറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പഴന്തമിഴ് പുറനാനൂറിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് വരികൾ ഞാനിവിടെ ആലപിക്കാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ടീച്ചർ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. എല്ലാവരും അതിന് മറുപടി തരണം, കേട്ടോ? അപ്പൊ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ. കലം ചെയ്ക്കോവേ അച്ചുടൈച്ച കാട്ടാരം പുതിയ ചിറ്റുവെൺ പല്ലി പോലെ തന്നോടു ചുരം പലന്തവ മെക്കുമരുളി വിയൻ മലരകൻ പൊഴിലിമത്താഴി അകലിത കവനേമോ നനന്തലൈ മുരൂർ കലഞ്ചെയ്ക്കോവേ. പുറനാനൂറിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണിത്. ഇതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്, കലമുണ്ടാക്കുന്നവരെ വണ്ടിച്ചക്രത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന പല്ലി, അതോടൊപ്പം കറങ്ങി വളരെ ദൂരെ ചെല്ലുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പങ്കുകൊണ്ടവളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹം ഇതാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കലം എന്നെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഏതോ ഒരു കലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതെ. അപ്പൊ എന്താണ്? പഴന്തമിഴ് പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പൊ ഈ കലത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ. അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ആരാണ് മരിച്ചത്? ഒരു ഭാര്യയുടെ തേങ്ങലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരികളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ആരാണ് മരിച്ചതെന്ന് പറയാമോ? അതെ, അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു. ആ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കലത്തില് അടക്കം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതാണ്, ഈ കലത്തില് എന്നെ കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സ്ഥലം ഉള്ളതായിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുതിയൊരു കാര്യത്തിലോട്ട് ടീച്ചർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാണ്. മരിച്ച ആളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങള് വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, മരിച്ചയാളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങള് വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രാചീന തമിഴകത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം കലങ്ങൾ ഒരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ആ പേരാണ് നന്നങ്ങാടികൾ. എന്താണ്? നന്നങ്ങാടികൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും ബോർഡിലോട്ട് നോക്കിക്കോ.
നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് നന്നങ്ങാടി. ഓക്കെ, നന്നങ്ങാടികൾ എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? മരിച്ചയാളുടെ ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിയ കലത്തിനകത്താക്കി അടക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രാചീന തമിഴകത്തിലെ ആ രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, നന്നങ്ങാടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ നന്നങ്ങാടികൾക്ക് മീതെ എന്ത് വെക്കും? ശിലകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചേക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. പാഠഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവിടെ കുറെ എന്താണ് നന്നങ്ങാടികളുടെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ നിങ്ങളതെല്ലാം? അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ നന്നങ്ങാടികളുടെ മുകളിലായിട്ട് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ശില കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഈ ശിലയെ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കും. എന്താണെന്ന് പറയാമോ? മഹാശില സ്മാരകങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ശില. എങ്ങനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഒരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? അവിടെ ഞാൻ പറയാം. കൽവളയം, കൺമേശ, കല്ലറകൾ, മുനിയറ, തൊപ്പിക്കല്ല്, കൂടക്കല്ല്, കൽത്തൊട്ടി, നാട്ടുകല്ല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്മാരക രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കൽവളയം, കൺമേശ, കല്ലറകൾ, മുനിയറ, തൊപ്പിക്കല്ല്, കുടക്കല്ല്, കൽത്തൊട്ടി, നാട്ടുകല്ല്, ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? സ്മാരക രൂപങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സ്മാരക രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടെ പറയും. അതാണ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ. പിടികിട്ടിയോ? ഇവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഈ കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ വിളിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? അതെ, മഹാശിലാ കാലഘട്ടം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പദങ്ങൾ എഴുതാം. എന്താണ്? സ്മാരക രൂപങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ സ്മാരക രൂപങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? കൽവളയം, കൺമേശ, മുനിയറ, കുടക്കല്ല്, തൊപ്പിക്കല്ല്. ഇവയെല്ലാം വിളിക്കുന്ന പേര് സ്മാരക രൂപങ്ങൾ എന്നാണ്. ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്മാരക രൂപങ്ങൾ. സ്മാരക രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിലൂടെ പറയും. അതാണ് മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങൾ. ഇവ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു മഹാശിലാ കാലഘട്ടം. എന്താണ് പറയുന്നത്? മഹാശിലാ കാലഘട്ടം. പിടികിട്ടിയോ? ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രാചീന തമിഴകത്തിന്റെ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് സ്രോതസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, മീൻസ് സോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. എന്താണ്? പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ. എന്താണ്? പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകൾ. പിന്നെ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന നാണയങ്ങള്, പിന്നെന്താണ് അവിടുത്തെ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകള്, ചില തമിഴ് ലിഖിതങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്താണ് സ്രോതസ്സുകളാണ്. പിടികിട്ടിയോ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം മാം ഒരു റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം, അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. എന്നിട്ട് നാളെ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ. പ്രാചീന തമിഴകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താ പറയാം? പ്രാചീന തമിഴകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ലഘുക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ പറയാൻ. പ്രാചീന തമിഴകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവിധ മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കണം? ഒരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാരും തയ്യാറാണോ? ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കേ, പറഞ്ഞു തരാം. വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ബൈ ബൈ. Thank you, Taslima. That was really lively and sportive. Next, I call upon Ruxana from Natural Science for the demonstration class.
Good morning. All of you sit down. How are you? All are fine? Okay, very good. Have you seen a butterfly? Yes, all of us see butterfly. Yesterday we studied about caterpillar. Caterpillar was the first stage of butterfly, right? Then it went through the pupal stage and finally it emerges as a beautiful butterfly, right? Have you ever wondered how this caterpillar changes into a beautiful butterfly? Does anybody know? Okay, when you are born, you are so tiny. How your tiny body is developed into a fully grown adult? Anybody know? Yes, we grow. How do we grow? Anybody? How the caterpillar is changes into a beautiful butterfly? Anybody know what's the reason behind this? Yes, today we have to study this transformation process. That is, these are only because of the two biological processes called the cell cycle and cell division. Today we have to discuss cell cycle and cell division. Okay. You know that every multicellular organism is arised from a single cell, right? All of you know? Yes. Then how this unicellular zygote is develops into a full multicellular organism? We are born at first in zygote stage, then it develops into a multicellular organism, right? Then how this possible? Yes, earlier we said that these are only because of the two biological processes called cell cycle and cell division, right? Yes. What is cell cycle? Cell cycle is a series of steps that include cell growth and duplication of genetic material. I will say once more. Cell cycle is a series of steps that includes cell growth and duplication of genetic material, right? All of you understand what is cell cycle? Okay. Then go to the cell division. Cell division is a process by which the cells can be divided into one or more daughter cells. Here, the one cells can be divided into two cells and then it again divided into two or more cells, right? This process is called cell division, right? Okay. Here we say that cell cycle. Cell cycle once more. Cell cycle is a series of steps that include cell growth and duplication of genetic material. There are two phases of cell cycle. How many phases? Two phases. Two phases. First one is interphase. First one is interphase. And second one is M phase. Okay, there are two phases of cell cycle. First one is interphase and the second one is M phase. Interphase is also called the preparatory phase. Interphase is also called preparatory phase. Okay, here the cells are to become prepared for upcoming cell division. Okay, here the cells are to be prepared for upcoming cell division, right? Interphase is also called the preparatory phase and the cells are to be prepared for upcoming cell division. Okay? In this interphase, cells are to be duplicated and cell growth occurs in this interphase. Right? Cell growth and duplication of genetic materials are takes place in interphase. Right? Then interphase is again divided into three substages. That is G1 phase, S phase and G2 phase. Here the G1 phase is also called the gap 1 phase and S phase is also called the synthetic phase and the G2 phase is also called the gap 2 phase. Interphase is again divided into three phases, G1 phase, S phase and G2 phase.
Here the DNA is duplicated in S phase and the cell growth occurs in S phase. All the duplication and the cell growth occurs in the S phase of the interphase. Okay, right? Interphase is also called the preparatory phase. The cells have to become prepared for upcoming cell division. And the cell growth and duplications of DNA takes place in interphase. Okay, right? And the three substages of interphases are G1 phase, S phase, and G2 phase. Okay, all of you understand? Clearly understand? Okay. Then moving to the M phase. M phase is called the dividing phase. M phase is called the dividing phase. Here, the cells have to become duplicated into two or more cells. That cell division takes place in M phase. The cell division takes place in M phase, and the cell is to be prepared in interphase. Okay, understand? Okay, M phase is again divided into mitosis and meiosis. M phase is again divided into mitosis and meiosis. Okay, then the mitosis again divided into 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase. Again, the meiosis again divided into these same stages. Okay, okay, we will discuss it detail in next class. Okay, in the phase. All of you clearly understand? Okay, today we have studied what is interphase, what is M phase, what is cell cycle, what is cell division. All of you clearly understand? Okay, thank you. Thank you, Ruxana. That was very informative. A small announcement. The link for e-certificate registration forms are provided in the WhatsApp group Webinar SDTC 2021. Kindly fill up the form and let us know the feedback. Now, I invite Akshara from Max for the demonstration class. Good morning all. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോ നമ്മുടെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? വെദർ മാത്സിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് അറിയാവോ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് അതിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി ടോപ്പിക് യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വെദർ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എക്സ്പെരിമെന്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്തിനാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? അതെ, റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതെ, സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് 10 ടൈംസ് ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. എന്താ 10 ടൈംസും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നില്ലേ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ വേറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു. കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 10 പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അതെ, ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? 2 പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്, അതായത് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടാം. അപ്പോ 10 പ്രാവശ്യവും പല ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ എല്ലാരും കളിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അതെ, ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യും. ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോ 6 ഫേസസ് ഇല്ല, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഏത് ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സിന് ഒരു പേര് പറയും. എന്താണെന്നറിയാമോ? അതെ, റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് മനസ്സിലായോ? എന്താണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ. അപ്പൊ എന്താ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് സർട്ടൺ അല്ലാത്ത എക്സ്പെരിമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ആദ്യം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹെഡാണ് എന്റെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം, ഹെഡാന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ആണുള്ളത്? അത് 2 ഔട്ട്കംസ് അല്ലേ, ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ. അപ്പൊ എന്റെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഏതാ? എനിക്ക് ഹെഡ് വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഹെഡാണ്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണമാണ്, അതിലൊന്നാണ് എന്റെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം. ഏതാണ്? ഹെഡാണ്. അപ്പൊ എന്താ, 1 out of 2 അല്ലേ ഹെഡ്. 2 എണ്ണത്തില് ഹെഡ്സും ടെയിൽസും ഉണ്ട് 2 എണ്ണം. അതിലെ ഹെഡ് എനിക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ 1 out of 2. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? അതെ അല്ലെ, 1/2 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. 1/2. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൈസ് ത്രോയിങ് എക്സ്പെരിമെന്റില് എത്ര പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ? അതെ, 6 എണ്ണം വരാം അല്ലെ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 എണ്ണം വരാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്കതില് ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടണം. അപ്പൊ എത്ര ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതില്? അതെ, 2, 4, 3 ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്കതില് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ടോട്ടൽ 6 ഔട്ട്കംസ് ആണുള്ളത്. അതില് 3 എണ്ണമാണ് എന്റെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? 3 out of 6 ആണ്. വരും. എനിക്ക് എങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സ്? അതെ, 3/6 അല്ലെ, 1/2 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? 1/2 ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എക്സ്പെരിമെന്റ് വന്നപ്പോ 3/6 ഇനി ഈ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ആയിരുന്നു 1/2. അത് നമ്മൾ എന്താണ്, മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് വരും. ആ ചാൻസിനെ നമ്മൾ പറയും പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പൊ എന്താ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2. എന്തുകൊണ്ട്? 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ആയിരുന്നു. 2 എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്താൽ ഡെഫിനിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ആരെങ്കിലും ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ, ഒരു ഫോർമുല എങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അതെ, നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ. ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു വീക്കില് 1000 ടൈൽസ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതില് 12 ടൈൽസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഒരു വീക്കില് 1000 ടൈൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതില് 12 ടൈൽസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടൈല് സോൾവ് ചെയ്തു. അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്ന്? എന്തായിരിക്കും? എന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഏതാണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് ടൈൽസ് എത്രയായിരുന്നു? 12. ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ? നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ്. പോസിബിൾ ഔട്ട്കം എത്രയാണ്? 1000. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നത്? 12/1000 അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാ പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്? ഓക്കെ, Thank you, Akshara. Ajita ma'am, can we conclude the demo class? Or should we go on with the other? Or should we go on with the next one? I think we can give a 12:45. So students are. Ma'am, you are not audible. I'm sorry. Ma'am, can we move on to the next session? Are you there, ma'am? Yes, move to the next session. Okay. Let's now hear it from our resource speakers and find out what they want to say about our webinar session. Before winding up, we would like to hear it from them. No, can you hear Devi, ma'am? Yes, ma'am. Okay. So, I will give the teacher that regarding my class. It is not a criticism. I'm trying to highlight the values that they
Teacher, it's not clear. It's not so audible. I request all the other participants to switch off the microphone for smooth audibility. Please cooperate. Sridevi ma'am, can you continue? Yes. So what? Yes, we saw the demonstrations. It were very good demonstrations. So these are not criticism classes. So we are just trying to highlight the values that we saw in each session, and in remote teaching, how the values would have been different. And of course, when you are teaching a subject, whether it is traditional or remote, the values are inbuilt. The values are inbuilt. Okay, let me see. I will off the fan, okay, and see. Hello. Hello, ma'am. ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് what I mean by just as I said, this was just plain enough. ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ മലയാളം ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ മലയാളം കുട്ടിക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ക്ലാസ് ഇറ്റ് വാസ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ്. അപ്പോ ഹൗ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ബേസ്ഡ് എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്? സോ ഇതിലെ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സെന്റൻസ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് വെരി റെലവെന്റ്. അതായത് കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ കളിച്ച് കാണിക്കുന്നതും ആട്ടക്കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സാഹിത്യ രൂപവുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയണം. ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് നിർത്തരുത്. ഉദാഹരണം, സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ പരിചയമുള്ള സിനിമയാണല്ലോ. സോ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ എഴുതുന്നതിനെ ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ്, കേൾക്കാം? ഓക്കെ. ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അത് ആക്ച്വൽ സിനിമ ആകുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെയാണ് ഈ കഥകളി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പ്രത്യേക മുദ്രകൾ ഉപയോഗിച്ച് കളിച്ചു കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അതൊന്ന്. രണ്ടാമത്, ശ്ലോകമല്ല രണ്ടും. അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പറയണം. അതാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം. കഥകളിയിൽ രണ്ട് തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്ലോകം, മറ്റൊന്ന് ശ്ലോകത്തിന്റെ പോലെ അല്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പേര് പദം. പദം ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ സംഭാഷണമാണ്. അരികിൽ വന്നു നിന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു സംഭാഷണമാണ്. ഈ സംഭാഷണമായിട്ട് പറയുന്നതിനെ പദമാടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ആടാനുള്ളതാണ്. അരികിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രത്യേകമായ മുദ്ര കാണിച്ചിട്ട് അയാൾ ആടും, ആ കലാകാരൻ ആടും. അപ്പം ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കഥ എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നറേറ്റർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമല്ലോ, ആ നറേറ്റർ പറയുന്നതിനെയാണ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ദ വാല്യൂ ടു ബി ഇൻസ്റ്റിൽഡ് ഈസ്, ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം. സംസ്കൃത ശ്ലോകമാണ് ഒന്ന്. കോപമത്സര വശം വധ കലി ദ്വാപരേണ സഹമേദിനീം ഗത എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളോട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം, എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? സംസ്കൃതം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കണ്ടോ? അടുത്തത്, അരികിൽ വന്നു നിന്നത് ആര്? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. എന്തുകൊണ്ട്? മലയാളം. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസമാണ് അതിനകത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഏത് കുട്ടി? മലയാളം കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് പറയാൻ എളുപ്പം കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിലാണ്. അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നതിനെ പദം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കലാകാരൻ അഭിനയിക്കുന്നു, അരികിൽ വന്നു നിന്നത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കും. മറ്റിടത്ത് അങ്ങനെയല്ല. കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ നറേറ്റർ പറയുന്ന, നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്ന സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. സോ അത് രണ്ടുമാണ് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത് പുതിയ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്.
അതറിയാവുന്ന ആളിനെ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഞാനൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഉദ്ദേശം പറയാം. ഞാൻ അഭിനയിച്ചു പോലും കാണിച്ചു കൊടുക്കും കുട്ടികളെ. ഒന്ന് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കും. തനി സംസ്കൃതം, അവർക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയും, അപ്പോ കഥകളി കാണണമെങ്കിൽ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് തലയൊക്കെ ഇട്ട് ആട്ടി രസിക്കുന്നത് ആളുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ടാ മതി. ഇതുപോലത്തെ ഒരു രൂപം ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിനിമ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ, സിനിമയില് ഇനിയിപ്പോൾ അവരിത് ആ കുന്ന് കയറുകയാണ്, നറേറ്റർ പറയും. ആ കുന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിൽക്കുന്നതും അവർ സംസാരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത്, സയൻസ് എടുത്ത് കുട്ടി, സോഷ്യൽ സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടി പഴന്തമിഴും കൂടെ ചേർന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന പോലത്തെ കുറെ പദങ്ങൾ ആദ്യം പറയണം. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇനിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം. മധുരം എന്നാണ്. അത് മലയാളം അല്ല, തമിഴിന്റെ സ്വാധീനമാണ്. ഇനിമയ്, തമിഴ്. ആ ഇനിമയിൽ നിന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവിലുള്ള എന്റെ കുട്ടികൾ പിന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിന് ഇനിപ്പ് മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സോ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണ്? ഏത് നാടാണോ നമ്മളോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നത്, തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറുമായിട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജോഗ്രഫി വരണം, ഹിസ്റ്ററി വരണം, നന്നങ്ങാടികളും വരണം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ നന്നങ്ങാടികളെ പറ്റി പറയുമ്പം ഒന്നുകൂടെ പറയണം. ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഏൺ ബെറിയൽ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ടി.എസ്. എലിയട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്നു, ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ മമ്മികളെ വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെയുള്ളതാണ്. ഒരു വലിയ ഭരണി, അതിനെയാണ് നന്നങ്ങാടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ ആത്മാവ് പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ ദേഹം സൂക്ഷിച്ചാലും, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആളുകൾ വിചാരിച്ചതാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് വന്ന് തിരിച്ച് സോള് കീറിക്കോളും എന്നുണ്ട് തിയറിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിചാരത്തിൽ അത് ചെയ്യുന്നു. നന്നങ്ങാടികളെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അപ്പം തമിഴ് പദങ്ങൾ ഇവിടെ ധാരാളം മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവര് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് 5-6 ടീച്ചർ കൊടുക്കണം. അതാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ജോഗ്രഫിക്കൽ നിയർനെസ് പറയണം. നമ്മുടെ നാടും തമിഴ്നാടും തമ്മിൽ എത്ര അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ പഴയ തമിഴിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന മലയാളം വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറെ സംസ്കൃതവും കൂടെ ചേർന്നിട്ട്. അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് തമിഴാണ്. അതാണ് വാല്യൂ. ഇതാണ് അക്കാഡമിക് വാല്യൂ. ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോ പിള്ളേ, അപ്പി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത്. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറുകാർ ചിരിക്കും. പക്ഷെ നല്ലൊന്നാതരം മലയാളം, അതൊക്കെ രസിക മലയാളമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അയ്യപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ ഗ്ലിംസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൊടുത്താൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ആബ്സല്യൂട്ട് അല്ല. ഇതിനകത്ത് ഹിഡൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ബാക്കി ക്ലാസ് ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നും. പിന്നെ ആൽബം തയ്യാറാക്കാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും അവർക്ക് സാധിക്കേല ഇപ്പൊ കേട്ടോ. അതിനേക്കാൾ എളുപ്പമുള്ളത് നല്ലൊരു കത്ത് എഴുതാൻ പറയണം. ആർക്ക്? ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരിയോ കൂട്ടുകാരനോ എവിടോട്ടെങ്കിലും പോയി, ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ നന്നങ്ങാടികളെ പറ്റി കേട്ടു, ഇങ്ങനെ പടം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കുട്ടി ഒരു കത്ത് എഴുതുമ്പോ എളുപ്പം എന്താണെന്നറിയാമോ? അതിന് 3-4 എലിമെന്റ്സ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അക്ഷരശുദ്ധിയുണ്ടോ, പദം എഴുതാൻ അറിയാമോ, ആശയങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിന് വേണ്ടതാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും. ആൽബം ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. എവിടെയാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇത്തരം നിറമുള്ള കുറെ പടങ്ങൾ കൊടുക്കും. അതുപോലെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നതിന് വേണ്ടി ആൽബം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കത്ത് എഴുതണം. അല്ലെങ്കിൽ തളിരെന്ന് പറഞ്ഞ മാസികയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു പാഠം പഠിച്ചതിന്റെ അനുഭവം, കേട്ടപ്പോ തോന്നിയ അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാമായിട്ട് എഴുതണം. അതായിരിക്കും. പിന്നെ സയൻസ്, നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെത് സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് സയന്റിഫിക് ആയി. പക്ഷെ അതും ട്രഡീഷണൽ രീതിയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മെത്തേഡ് സാറ് പറയുന്നു, കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നു. കുട്ടികൾ കേട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സാർ പിന്നെയും പറയുന്നു. Ask Ruxana, what is the value of taking cell cycle?
സെൽ അതെ 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 സെൽ സൈക്കിൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പം കുട്ടി അഫ്സാനയാണോ രുക്സാനയുടെ ഇത് കിട്ടിയത് എന്താണ് അതിനകത്തുനിന്ന്? രുക്സാനിക്ക് പറയൂ. അതിന്റെ വാല്യൂ അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ്? ഒരു സൈക്കിൾ അല്ലേ? ഒരു സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വാല്യൂ ആണ് നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ വരേണ്ടത്? ഇക്കോസിസ്റ്റവുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ കിട്ടും അതിനകത്തുനിന്ന്. ഇക്കോളജി കിട്ടും, ഹിഡൻ കരിക്കുലമായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാഡ്പോള് ഒരു ഫ്രോഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാറ്റർപില്ലറോ എടുക്കുമ്പം എന്താണ് വാല്യൂ അതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. 3-4 വാല്യൂ അതിനകത്തുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ കാറ്റർപില്ലറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് ചിത്രശലഭമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിള് ഒരുപാട് സെൻസ് ഓഫ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുണ്ടാകാന് 9 മാസവും മിച്ചവും വേണമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് ഒരു ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വാല്യൂ ആണ്, അറിയണം. ഇന്നത്തെ നാളത്തെ എന്നുള്ളതല്ല, ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കിൾ. അതുമല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലേ ഇതിനെ അപ്പൊ പറന്നു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം അക്ഷര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന്റെ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് എളുപ്പമുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ ഇത് കൊടുക്കാം, അഭ്യാസങ്ങൾ കൊടുക്കാം അവർക്ക്. ഒരു 5 കുട്ടികളെ എടുത്തിട്ട് 1, 2, 3 എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. റൂബിക്സ് ക്യൂബ് 5 പേരുടെ കയ്യിലും കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവരോട് എത്ര തിരിക്കൽ കൊണ്ടാണ് റൂബിക്സ് ക്യൂബിന്റെ എല്ലാ നിറങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കും. ഒരു കുട്ടിക്ക് വെറും 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കുമായിരിക്കും, ഒരു കുട്ടിക്ക് അരമണിക്കൂർ വേണമായിരിക്കും. പ്രോബബിലിറ്റി അങ്ങനെയാ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയണം. എത്രയോ സമയം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്, ഈ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ അതാണ്. അത് ബൈ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വേണം. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുമല്ല, നാച്ചുറൽ സയൻസിനകത്തൊക്കെയുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും മെയിൻ എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ ലൈഫ് സയൻസ് എന്നാണ്, അല്ലെ? ഡീൽസ് വിത്ത് ലൈഫ്. അപ്പം ലൈഫ് സയൻസിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ സൈക്കിള് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്തെ ഒരു വാല്യൂ. ഓക്കെ. So thank you for presenters. So again we can go to the next question. If there are any questions, we can you can invite questions, and we can invite questions from the audience participants. We'll move on to the feedback session. I call upon Sneha Baby for sharing the feedback for the webinar session. Good afternoon. Hello, audible ആണല്ലോ? Audible പറഞ്ഞോ. First of all, thank you ma'am, Sri ma'am and Ajita ma'am. Ajita, ശ്രീദേവി മാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ ഒരു കുട്ടിയോട് പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടിരുന്ന് ആ കുട്ടിയെ ടീച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആകുന്നതിന്റെ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കുട്ടികളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ പോസിബിൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീദേവി മാമിന്റെ സെഷൻ ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിമോട്ട് ലേണിംഗിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ആ ലേണിംഗ് എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്, അവിടുത്തെ ടൈമിന് ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ മാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ക്ലാസ് വളരെ ട്രെയിനീസ് അവർക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു രണ്ടും. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you, Sneha. Sridevi ma'am, would you like to say a few words?
പറയാനുണ്ടോ? ഞാനേ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്നറിയാമോ? മേ ബി ദിസ് ബീയിങ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ വെബിനാറിന്റെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ശകലം ഇന്റിമിഡേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ. യു ഹാവ് ടു ബി ഓപ്പൺ, നല്ലോണം കോൺഫിഡൻസ് വെച്ച് വേണം പറയാൻ. ഞാൻ ഇന്നലെയുള്ള കുട്ടികളോട് അത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് എന്തിനാ ഒരു മടി വേണ്ട, ഇൻഹിബിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. യു ഹാവ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു ഹാവ് ടു ബി ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോട് വേണം എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തന്നെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കവിത ചൊല്ലാനൊക്കെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മാഡം ഡോക്ടർ എലിസബത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഒരു കവിത ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹിഡൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് കവിതയ്ക്കകത്ത്. ദ വേ യു റിസൈറ്റ് ഇറ്റ്, ദ വേ യു റിപ്പീറ്റ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വാല്യൂ ആണ്. ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് കവിത ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണോ, അവർക്ക് അതിനകത്തെ ഹിഡൻ വാല്യൂസ് മനസ്സിലായിട്ട് അവർ അതുപോലെ ചൊല്ലും. അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സംഗീതത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സംഗതികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സംഗതികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനകത്തെ ആഡഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പം കൃഷ്ണാനി ബാരോ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും പാടുകയാണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണ നീ ബേഗനെ എന്നുള്ളത് ഒരാൾ പാടിയതുപോലെ അല്ലാതെ, എന്നാ രാഗം മാറാതെ വേറൊരാട് പാടും. കൃഷ്ണ നീ ഒരു സംബോധനയാണ്. ബേഗനെ ബാരോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് നമുക്ക് വരുത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻബിൽറ്റ് വാല്യൂസിനെ വിസിബിൾ ആക്കും, ഓഡിബിൾ ആക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ സൺഷൈൻ, ഐ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ റെയിൻ, ബിസൈഡ്സ് വിച്ച് യു സീ ഐ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ മീ എന്നൊരാൾ പറയാം. എനിക്ക് മഴയോട് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്, വെയിലിനോട് നല്ല ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു നല്ല വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക്. പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിലും. മഴ പെയ്യുന്നത് ഇസ് വെരി സ്പോണ്ടേനിയസ്, നാച്ചുറൽ. വെയിൽ വരുന്നത് നാച്ചുറൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിനക്ക് നിന്റേതായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതും ആത്മവിശ്വാസം വരുന്നതും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണോ, ചില കുട്ടികളോട് നമ്മളിങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുള്ളവരോട് നമ്മൾ തനിക്കത് ചൊല്ലണോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു റിസൈറ്റ് ഇറ്റ്, ചാടി എണീറ്റ് ചൊല്ലും. കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പം ഭയങ്കര മണ്ടത്തരങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറയും. ഞാൻ കേട്ടതാണ്, ഒരു ട്രെയിനിൽ ഒരു പയ്യൻ പാടുകയാണ്, ആസാസമാസം ആസാമിമോസം ആഷാഢമാസം ആത്മാവിൽ മോഹം. കണ്ടോ? അത് അയാളുടെ വായിൽ വന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. ട്യൂൺ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ പാട്ടിന് പോയി. ദാറ്റ്സ് കോൺഫിഡൻസ്. അയാൾക്കത് മതി, പാട്ടുകാരൻ അത്രയും മതി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. നിങ്ങളൊക്കെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആകെ ഇനിയൊരു അജിത പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്, ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിൽ കാണാനും ചെവിയിൽ കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആന്തരികമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ആന്തരികമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുഞ്ഞിന് നിങ്ങളൊരു ഫ്രൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ആ കുഞ്ഞത് കടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴുകുന്നു. ആ കുട്ടി ഹൈജീനിക് ഹാബിറ്റ്സ് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടിയാണ്. കാണിക്കുന്നു, ബിഹേവിയർ പാറ്റേണിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നു. അയ്യോ ടീച്ചർ അത് കഴുകിയിട്ടില്ല എന്നൊരു കുട്ടി പറയുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് അതിന് വേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഇനിയൊരു പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിത്തിങ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ്. എങ്ങനെ? അത് ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക്. പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലേ? കൺവീൻ, CONVENE, കൺവീൻ. കൺവീൻ ചെയ്യുന്നയാളിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എങ്ങനെ വരണം? കൺവീനർ എന്നുള്ളിടത്ത് OR വേണ്ട, ER മതി. പക്ഷെ അത് OR എഴുതിയാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു സിമിലാരിറ്റി കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗവേൺ, ഗവർണർ. പക്ഷെ ഗവേൺ എന്നുള്ള നീ വന്ന് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനകത്ത് ഇനി തിരുത്തിക്കോളൂ. കൺവീൻ, കൺവീനർ എന്നാക്കണം. ER മതി, OR ഇല്ല. കണ്ടോ? ഇതാ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, സിമിലാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ദ വേ യു കറക്റ്റ് തിങ്സ്, ദ വേ യു റീഇൻഫോഴ്സ് തിങ്സ്, ഇതൊക്കെ ആവും ഞങ്ങളെ.
നിങ്ങൾക്കിപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു റെഡിനെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മെന്റൽ റെഡിനെസ് ഉണ്ട്, മെന്റൽ സെറ്റ് ഉണ്ട്. യു ആർ ഓൾ റെഡി ടു ജംപ് ഇൻ. പ്ലീസ് ജംപ് ഇൻ കേട്ടോ. നന്നായിട്ടിരിക്കും. ഞാനൊരു താങ്ക് യു 2 വരിയും കൂടെ ചൊല്ലി അങ്ങ് നിർത്താം. ഇനി വേറെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പറയാനുള്ള നന്ദി ONV സാറിന്റെ ഒരു കവിതയുടെ 3 സ്റ്റാൻസയോട് ടപ്പെന്ന് ചൊല്ലി ഞാനങ്ങ് നിർത്താം. ഓക്കെ, കൻ ഐ ഡു ദാറ്റ്? Sure, ma'am. നന്ദി നീ തന്നൊരിളം നീലരാവുകൾക്ക്, എന്നെ കുളിരണിയിച്ച നിലാവുകൾക്ക്, എന്നെ ചിരിപ്പിച്ച നക്ഷത്രമുല്ലകൾക്ക്, എന്റെ ഏകാന്തത തൻ പുഴയോരത്ത് കൊച്ചുകാറ്റിന്റെ കൊതുമ്പു വള്ളത്തിൽ നീ ഏറ്റിയച്ച വിശിഷ്ട ഗന്ധങ്ങൾക്കുമെല്ലാം എല്ലാം എനിക്കു കനിഞ്ഞു നീ തന്നവയ്ക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതമേ നന്ദി നന്ദി. നീ നൽകാൻ മടിച്ച പൂച്ചെണ്ടുകൾക്ക്, എന്റെ വിളക്കിലെരിയാത്ത ജ്വാലകൾക്ക്, എന്റെ മണ്ണിൽ വീണൊഴുകാത്ത മുകിലുകൾക്ക്, എന്നെ തലോടാതെ എന്നിൽ തളിർക്കാതെ എങ്ങോ മറഞ്ഞൊരു സന്ധ്യകൾക്ക്, എന്റെ കണ്ണിലുടഞ്ഞ കിനാവിൻ കുമിളകൾക്കെല്ലാം എല്ലാം എനിക്കു നീ നൽകാൻ മടിച്ചവയ്ക്കെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതമേ നന്ദി നന്ദി. ഇതിനകത്തെ വാല്യൂ എന്താണെന്നറിയാമോ? ജീവിതം തന്നതിനൊക്കെ താങ്ക് യു പറയുന്നത് പോലെ തരാത്തതിനും താങ്ക് യു പറയണം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വി എൻജോയ് ദ സെഷൻ. ഹോപ്പ് യു ഓൾസോ ഡിഡ് എൻജോയ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാൻഡിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ടു അജിത. My teacher has the last word. So Sridevi teacher is my teacher. So she has spoken to me also, for me also. So thank you for this invitation, and thank you students, participants, organizers. You did a very good job, and I am sure most of the participants were benefited from this. Thank you, St. Jacob's Training College. Thank you, Principal. Thank you, ma'am, for your valuable feedback. Now, we'll move on to the next session. Now, I would like to call upon our General Secretary, Mr. David Matthew, to present the vote of thanks. Good afternoon all. Respected resource persons, Professor Dr. S. Sridevi ma'am and Dr. Ajita Nair ma'am, Principal Dr. J. Albari sir, Vice Principal Reverend Father Thaddeus Philip, all teachers and my dear friends. It's a great privilege to propose the vote of thanks in this memorable event on the behalf of St. Jacob's Training College, Menamkulam. First and foremost, I would like to thank our resource person, Professor S. Sridevi ma'am, former Principal of Government College of Teacher Education, Thaikad, for her wonderful session. We are very grateful that we had the opportunity to hear your thoughts on values in education. Your words will definitely encourage us in our future. And a special thanks for reciting a beautiful poem for us. Thank you, ma'am. I also express my heartfelt thanks to Dr. Ajita Nair ma'am, Assistant Registrar, Kerala University of Digital Sciences, Innovations and Technology. She enlightened us about the importance of virtual learning and how to make it more effective. Thank you, ma'am, for your valuable words. Being the catalyst that inspired us to do our best, I thank our principal, Dr. J. Albari sir, for his immense support and guidance for organizing this program. Thank you, sir. I would like to thank our Vice Principal, Reverend Father Thaddeus Philip, for his love and encouragement. I am very grateful to our program convener, Dr. Elizabeth ma'am, who has made this webinar a great success. Thank you, ma'am. I would like to thank Mr. Nidish NV, our college union chairman, for all his efforts in organizing this program. Last but not least, with deep sense of appreciation, I thank all teachers and teacher trainees for their active participation and cooperation in making this venture a resounding success. Once again,
Thank you all for joining this occasion. Thank you, David. On behalf of St. Jacob's B.Ed Training College, I would like to extend my sincere gratitude to our chief guests, Professor Dr. S. Sridevi and Dr. Ajita Nair, thank you for the remarkable session. Well, that's all we have got for here today. I thank all the participants for joining us. St. Jacobs appreciate you signing in, and I hope each and every one of you has found the session useful. Now, I request every one of you to rise for our national anthem to be led and conducted by Jinu G. Karmani. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभाशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. So thank you very much, Sridevi madam. Thank you, Ajita madam. Thank you very much to all the staff members, all participants, union executive members, the union chairman, and for all the participants and our lovable students. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my dear teachers, and thank you all the participants and all, especially the union members and the leadership of Nidish. Thank you so much. Thank you, Elizabeth. Feather on your cap. Feather on your cap, yeah. Okay, teacher, thank you. Elizabeth madam, thank you. Okay, sir. Thank you, thank you. All teachers, thanks a lot. Thank you, sir. Thank you.